Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada, Jaya. Jaya Vishvabhadamans Bhavarajikacharya Sadasispadesi Bhakti-yoga saṁsṛteḥ Prabhupada ki Jaya. Oh, Premanandi, Hare Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Vrstaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarane Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavad-gatiṁ 1 chapter 15 verse 33. pṛthāpy dhanañjayoditaṁ nāśaṁ yadūnāṁ bhagavad-gatiṁ chatam ekānta-bhaktyā bhagavat adhokṣaje niveśitātmopararāma saṁsṛteḥ. pṛthā Kuntī api also anuśrutya overhearing dhanañjaya Arjuna uditam
uttered by nāśaṁ, the end, yadūnāṁ, of the Yadu dynasty, bhagavat, of the Personality of Godhead, gatim, disappearance, cha, also, tam, all those, eka-anta, unalloyed, bhakti-yoga, devotion, bhagavaty, unto the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa, adhokṣaje, transcendence, niveśita-ātmā, with full attention, upararāma, became released from, saṁsṛteḥ, material existence. Translation: Kuntī, after overhearing Arjuna's telling of the end of the Yadu dynasty and disappearance of Lord Kṛṣṇa, engaged in the devotional service of the transcendental personality of Godhead with full attention, and thus gained release from the course of material existence. Purport: the setting of the sun does not mean the end of the sun, it means that the sun is out of our sight. Similarly, the end of the mission of the Lord on the particular planet or universe only means he's out of our sight. The end of the Yadu dynasty also does not mean that it is annihilated. It disappears along with the Lord out of our sight. As Maharaj Yudhisthira decided to go back to Godhead, so also Kuntī decided, and thus she fully engaged herself in the transcendental devotional service of the Lord, which guarantees one a passport for going back to Godhead after quitting this present material body. The beginning of devotional service to the Lord is the beginning of spiritualizing the present body, and thus an unalloyed devotee of the Lord loses all material contact in the present body. The abode of the Lord is not a myth, as is thought by unbelievers or ignorant people, but one cannot reach there by any material means, like a Sputnik or a space capsule. But one can certainly reach there after leaving this present body, and one must prepare himself to go back to Godhead by practicing devotional service. That guarantees a passport for going back to Godhead, and Kuntī adopted it. So we see in this verse how not just Yudhisthira, but all of the members of that family also arranged to disappear from this world. இந்த ஸ்லோகத்தில் யுதிஷ்டர் மட்டுமல்லாமல் அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து அங்கத்தினர்களுமே பரமபுருஷ பகவானுடைய தாமத்திற்கு புறப்பட்டு செல்வதற்கு எவ்வாறு தங்களை தயார் செய்து கொண்டார்கள் என்று விளக்குகிறது. And it's described that Kuntī Devi absorbed her mind in the Supreme Lord with pure devotion. குந்தி தேவி தூய பக்தியின் மூலமாக பகவானிடம் தன்னுடைய மனத்தை ஆழ்த்திக் கொண்டார் என்று கூறப்படுகிறது. However, of course, this is not some sort of sadhana for Kuntī. இது குந்தியை பொறுத்தவரை And this practice of bhakti is not spontaneous. ஆனால் நாம் ஜட உலகில் இருக்கும் வரைக்கும் இந்த பக்தி பயிற்சியானது இயல்பாக நம்மிடம் உண்டாவதில்லை. So it's a practice, so we call it sadhana. இது ஒரு பயிற்சி எனும் காரணத்தினால் இதை சாதனா என்று அழைக்கிறோம். So thus, every day we have to chant, we have to see the deity, we have to read scripture. These are parts of sadhana. தினந்தோறும் நாம ஜபம், விக்கிரக தரிசனம் மற்றும் சாஸ்திரங்களை படிப்பது, இதை தினசரி செய்யும் பொழுது இது சாதனா என்று அழைக்கப்படும். So before we begin the process of bhakti, we don't do any of this. பக்தி பயிற்சிக்கு வருவதற்கு முன்னால் நாம் இதில் எதையும் செய்திருக்கவில்லை. When we develop faith, then we begin to practice this. It becomes sadhana. நமக்கு நம்பிக்கை உண்டான பிறகு இந்த பயிற்சியை தொடங்கினோம், அப்பொழுது இது சாதனா என்று அழைக்கப்படும். So we do these activities of bhakti, but these are the same activities that the
nityasiddhas perform. நாம் இந்த பக்தி செயல்களை செய்ய தொடங்குகிறோம், ஆனால் இதைத்தான் நித்திய சித்தர்கள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So we see in the spiritual world, Mother Yasoda is singing about the Lord and serving the Lord every day. இவ்வாறு ஆன்மீக உலகத்தில் தாய் யசோதா தினசரி பகவானை பற்றி பாடிக்கொண்டு அவருக்கு சேவைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். So the activity in sadhana and the activity of the nityasiddha is the same. எனவே சாதனை நிலையில் நாம் செய்யும் செயல்பாடுகளும் நித்திய சித்தர்களின் செயல்பாடுகளும் ஒன்றே ஆகும். But in the spiritual world, it is no longer a practice. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த பயிற்சி என்பது இல்லை. It is a natural activity. அங்கு இயல்பான ஒரு செயல்பாடாகும். So of course in the material world we have relatively natural activities like breathing. ஜட உலகத்தில் சில செயல்கள் அந்த இயல்பான செயல்கள் என்று கூறலாம். உதாரணமாக மூச்சு விடுதல். Nobody has to teach another person how to breathe. மூச்சு விட ஒருவர் யாருக்கும் கற்றுத்தர தேவையில்லை. So there are many functions of the body that just go on without practice. இதேபோல உடலின் பல செயல்பாடுகள் அனைத்தும் கூட இயல்பாகவே நடைபெறுகின்றன, அவற்றுக்கு பயிற்சி அவசியமில்லை. But the activities of bhakti are not like that. Some people don't do them and they don't do them for their whole life. ஆனால் பக்தியின் செயல்பாடுகள் அத்தகையவை அல்ல. சில மக்கள் இவற்றை செய்வதில்லை, தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதுமே கூட. So at a certain point in time we may begin those activities when we accept devotional service. எனவே நம் வாழ்வின் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த பக்தி பயிற்சிகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடும். இது ஒருவர் நாம் அறிந்து கொண்ட பிறகு. Though it's natural in the spiritual world, it's not natural in the material world. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் இயல்பான இந்த செயல்கள் ஜட உலகத்தில் இயல்பானவை அல்ல. So therefore the devotee has to practice. எனவே பக்தருக்கு பயிற்சி தேவைப்படுகிறது. However, by the practice then eventually it becomes natural. ஆனாலும் பயிற்சியை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது அது நமக்கு இயல்பாகிறது. So of course there are two factors involved. இதில் இரண்டு அம்சங்களை நாம் கவனிக்க வேண்டும். So of course to learn anything in the material world we have to practice. ஜட உலகில் எதையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் பயிற்சி தேவை. However, to learn to chant Hare Krishna is not very difficult. ஆனால் ஹரே கிருஷ்ணா என்று ஜபிக்க கற்றுக்கொள்வது கடினம் அல்ல. So it does not take practice just to learn the syllables of the mantra. இதற்கு பயிற்சி என்று தேவையில்லை, அந்த மந்திரத்தின் அக்ஷரங்களை கற்றுக்கொண்டாலே போதுமானது. So that part of practice is easy. இந்த விதத்தில் இந்த பயிற்சி சுலபமானது. However, there is a little bit of a problem. ஆனாலும் ஒரு சிறிய பிரச்சனை இருக்கிறது. Though we can learn the practice, we may not be eager to do it all the time. நாம் பயிற்சியின் மூலமாக இதை கற்றுக்கொள்ளலாம், ஆனால் எப்பொழுதும் இதை செய்யக்கூடிய ஆர்வம் நம்மிடம் இல்லாமல் இருக்கலாம். So in that sense it's still not natural. இந்த விதத்தில் அது இன்னும் நமக்கு இயல்பாகவில்லை. So why is that? ஏன் இவ்வாறு நடைபெறுகிறது? So that is because we are a condition to the material world. We have other practices that become habits for us. ஏனென்றால் நாம் இந்த ஜட உலகத்தில் கட்டுண்டு போயிருக்கிறோம். எனவே வேறு சில செயல்பாடுகள் நமக்கு பழக்கங்களாகி விட்டன. And we have to replace all of those activities with the activities of bhakti. அந்த பழக்கங்கள் அனைத்தையும் பக்தி பழக்கங்களின் மூலமாக நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். So of course the difficulty is that our attraction to those activities in the material world is much stronger than our attraction to bhakti. ஒரு பிரச்சனை என்னவென்றால் இந்த ஜட உலகத்தைச் சேர்ந்த செயல்பாடுகள் அந்த பழக்கங்கள் நமக்கு அதிக கவர்ச்சி கொண்டிருக்கின்றன. பக்தி பயிற்சியில் நமக்கு அந்த அளவு கவர்ச்சி இல்லை. So not only we have to learn the practice of bhakti, we have to develop more attraction for it.
எனவே பக்தி பயிற்சியை கற்றுக்கொள்வதோடு மட்டுமல்ல, அதில் ஒரு ஈர்ப்பையும் நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். And we have to reduce the attraction to everything in the material world. மற்ற ஜடவுல விஷயங்கள் அனைத்திலும் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So that is accomplished by bhakti in sadhana. இது சாதனா பக்தியின் மூலமாக சாதிக்கப்படுகிறது. What does it do? It increases our attraction to the Lord. இது நமக்கு பகவானிடம் இருக்கக்கூடிய கவர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது. Simultaneously, it decreases our attraction to everything in the material world. அதே சமயம் பௌதிக உலகத்தைச் சேர்ந்த அனைத்திலும் நம்முடைய ஆர்வத்தை அது குறைக்கவும் செய்கிறது. So at the same time, what is happening is bhakti, we are losing our desire to get enjoyment for ourselves. மேலும் பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது நான் சுகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் நம்மிடம் குறைந்து போகிறது. We're replacing that with the desire to please Krishna. அதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்னும் ஆசையை நாம் வளர்க்கிறோம். When that desire to please Krishna is perfect, that is called prema. கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்னும் ஆசை பக்குவத்தன்மை அடையும் பொழுது அது பிரேமை என்று அழைக்கப்படும். The desire to please ourselves in the material world is called kama. நான் ஜட உலகத்தில் சுகித்திருக்க வேண்டும் என்னும் எண்ணம் காமம் என்று அழைக்கப்படும். So by sadhana bhakti, we transform kama into prema. இவ்வாறு சாதனா பக்தியின் வாயிலாக காமத்தை பிரேமையாக நாம் மாற்றி அமைக்கிறோம். It's not like a flower becoming a fruit. இது ஒரு மலர் பழமாவதை போன்றதல்ல. It's a complete transformation. இது முழுமையான பரிணாமம் ஆகும். There are similarities, of course, but there's also big difference. இவற்றில் சில ஒற்றுமைகள் இருந்தாலும் கூட ஒரு பெரிய வேற்றுமை உள்ளது. So the similarity is there are feelings of happiness. ஒற்றுமை என்னவென்றால் இந்த இரண்டிலுமே ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. There are relationships. சில உறவுகள் உள்ளன. Difference, of course, we can also say rasas are similar. வேற்றுமை என்னவென்றால் வழிமுறை ஒன்றாக தோன்றுகிறது. The activities are somewhat similar. செயல்பாடுகளும் அந்த ரசங்களும் கூட ஒன்று போல தோன்றுகின்றன. However, the big difference is the center of the enjoyment. ஆனால் பெரிய வேற்றுமை என்னவென்றால் அந்த சுகத்தின் மையம். So in the material world, in kama, self is the center of enjoyment. ஜட உலகத்தில் காமத்தின் அடிப்படையில் நாமே சுகத்திற்கு மையமாகிறோம். In the spiritual world, Krishna is the center of enjoyment. ஆன்மீக உலகத்தில் சுகத்தின் மையத்தில் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். So there's a big change that must take place. இந்த விதமான ஒரு பெரிய மாற்றம் உண்டாக வேண்டும். So that change can only take place through the sadhana of bhakti. இந்த மாற்றம் பக்தியின் சாதனையின் மூலமாக மட்டுமே உண்டாகும். So the seed of bhakti is planted and then gradually that change takes place. பக்தியின் விதை ஊன்றப்பட்ட பிறகு இந்த மாற்றம் படிப்படியாக தோன்றுகிறது. So sadhana means practice. So repeatedly we carry out these activities of hearing and chanting, etc. சாதனை என்றாலே பயிற்சி தான். எனவே கேட்பது பேசுவது போன்ற பக்தி சாதனைகளை நாம் தொடர்ந்து செய்து வர வேண்டும். And Krishna becomes more and more the center. இதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் மேலும் மேலும் நம்முடைய மையம் ஆகிறார். And self becomes less the center. நான் என்பது மையத்திலிருந்து விலகுகிறது. So when it's all for Krishna and zero for the self, that is called prema. நான் என்பது பூஜ்யமாகவும் கிருஷ்ணர் 100% ஆகும் பொழுது அது பிரேமை என்று அழைக்கப்படும். Then all those activities become natural.
அப்பொழுது இந்த செயல்கள் அனைத்தும் இயல்பாக நடைபெறும். So when Kuntī is performing bhakti, it is natural. எனவே குந்தி பக்தி செய்வது இயல்பாகும். She has no material attraction. அவருக்கு பௌதிக கவர்ச்சி என்பது இல்லவே இல்லை. So though her activities may look similar to a person performing sadhana bhakti, yes, very similar, activity is the same, but she's doing it with prema. அவருடைய செயல்பாடுகள் ஒரு சாதனா பக்தி செய்பவரை ஒத்திருந்தாலும் கூட அதில் ஒரு பெரிய வேற்றுமை இருக்கிறது. அது என்னவென்றால் அது பிரேமையின் அடிப்படையில் நடைபெறுகிறது. So we do sadhana now with certain activities. In prema, we do same activities. எனவே நாம் இப்பொழுது சில செயல்களின் வாயிலாக நாம் சாதனையை செய்கிறோம். பிரேமை நிலையிலும் அதே செயல்களை தொடர்கிறோம். So we don't give up the activities. செயல்களை நாம் விட்டுவிடுவதில்லை. In a material activity, once you get the goal, you give up the previous practice. நம்முடைய லட்சியம் நிறைவேறிய பிறகு ஜட வழிமுறைகள் விட்டுவிடப்படுகின்றன. What is the sadhana in school? Study. பள்ளியில் சாதனை என்றால் என்ன? படிப்பது. What is the goal? Degree. லட்சியம் பட்டம் பெறுவது. Once you get a degree, you stop the study. பட்டம் பெற்ற பிறகு படிப்பது நின்று போகிறது. The same with karma yoga. Once you get the goal, svargaloka, you stop the karma yoga. கர்மயோகமும் இதை போலத்தான். சொர்க்கம் என்னும் லட்சியம் அடையப்பட்ட பிறகு கர்மயோகம் நிறுத்தப்படுகிறது. In jnana yoga, you study Upanishads. ஞான யோகத்தில் உபனிஷத்துகளை படிக்கிறோம். When you get the goal liberation, no more study. முக்தி எனும் லட்சியம் என்பது liberation. ஞான வழிமுறை பௌதிகமானது. ஏனென்றால் முக்தி அடைந்த பிறகு அந்த வழிமுறையை விட்டு விடுகிறோம். So even sadhana bhakti is spiritual process. எனவே சாதனா பக்தி கூட ஆன்மீக வழிமுறையே ஆகும். The only difference between prema and sadhana bhakti is we do the activities in sadhana, but they're not perfect. பிரேமைக்கும் சாதனா பக்திக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் செயல்பாடுகள் ஒன்றாகவே இருந்தாலும் கூட பக்குவத்தன்மை சாதனா பக்தியின் போது இல்லை. So we do the activities of bhakti and sadhana, not perfect. We cannot do it all the time and not spontaneous. In prema, perfect. எனவே சாதனா பக்தியின் போது நாம் பக்குவமாக நாம் செய்வதில்லை, தொடர்ச்சியாக நாம் செய்வதில்லை. இது பிரேம பக்தியின் போது முழுமை அடைகிறது. So there is no new practice we have to learn in the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தில் புதிதாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பயிற்சி என்று ஏதும் இல்லை. So though the activities are the same activities, it's only the quality which is different. ஆனால் செயல்பாடுகள் ஒன்றாக இருந்தாலும் அவற்றின் தரம் மாறிப் போகிறது. So devotees like the Pandavas and Kuntī, they are nityasiddhas, so their bhakti is perfect. பாண்டவர்கள், குந்தி தேவி இவர்கள் நித்திய சித்தர்கள். எனவே அவர்களுடைய பயிற்சியானது பக்குவமானதா. They're not doing a practice to get to the goal. அவர்கள் லட்சியத்தை அடைவதற்காக இப்பொழுது முயன்று கொண்டிருக்கவில்லை. They already have the goal. ஏற்கனவே அவர் லட்சியத்தை அடைந்தவர்கள் ஆவார்கள். Nevertheless, they're still doing bhakti. ஆனாலும் அவர்கள் பக்தியை தொடர்கிறார்கள். In prema, the nityasiddhas are always. பிரேமை நிலையில் நித்திய சித்தர்கள் எப்பொழுதும் பக்தியைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So because they're doing the same activities that we're doing, doesn't mean they are the same. முன்பு செய்த அதே செயல்களைத்தான் எப்பொழுதும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னும் காரணத்தினால் அவர்களிடம் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று நாம் கொள்வது தவறு. So when we see this verse ekānta-bhaktyā, bhagavaty adhokṣaje, she absorbed herself with pure devotional service. This does not mean she's practicing.
இந்த ஸ்லோகத்தில் ஏகாந்த-பக்தியா பகவத் adhokṣaje என்று கூறப்படுவது அவர் தன்னை முழுமையாக கிருஷ்ணருடைய பக்தி தொண்டில் ஆழ்த்திக் கொண்டார் என்பது. ஆனால் இவர் பயிற்சி செய்கிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்வது தவறாகும். It is natural for her to think of the Lord, and it's natural for her to have devotion for the Lord. கிருஷ்ணரை நினைப்பதும் கிருஷ்ணர் மேல் பக்தி கொள்வதும் அவருக்கு இயல்பான செயல்பாடு ஆகும். So, with that perfect state, then she gave up the material world and she enters the spiritual world. இந்த பக்குவ நிலையின் காரணமாக ஜட உலகத்தை துறந்து ஆன்மீக உலகத்திற்குள் அவர் நுழைந்தார். But there's no difference. ஆனால் இதில் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை. So, a person in the material world, he will do sadhana bhakti. ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் சாதனா பக்தி செய்கிறார். In the beginning, we cannot fully concentrate. ஆரம்பத்தில் நம்முடைய கவனம் முழுமையாக குவிந்து போவதில்லை. And by practice, then we can concentrate more. பயிற்சியின் மூலமாக நம்முடைய கவனம் மேலும் மேலும் குவிகிறது. We can express devotion, but the devotion is not constant. பக்தியை நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம், ஆனால் நிரந்தரமாக அல்ல. But by practice, then that devotion also becomes constant. ஆனால் பயிற்சியின் மூலமாக அதுவும் இடைவெளி இல்லாத தொடர்ந்த செயல்பாடாக மாறுகிறது. But until we reach the perfect stage, we cannot attain the spiritual world. ஆனால் நாம் அந்த பக்குவ நிலையை அடையும் வரைக்கும் ஆன்மீக உலகத்தை நாம் எட்ட முடியாது. So we can give up this body, this bhakti again. நாம் இந்த சரீரத்தை துறந்துவிட்டு வேறொரு உடலை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் பக்தி பயிற்சியை தொடரலாம். And when we get that constant bhakti, constant absorption in the Lord, then we're qualified for spiritual world. ஆனால் தொடர்ந்த இடைவிடாத பக்தி, பகவான் மேல் மனம் நித்தியமாக குவிந்திருக்கக்கூடிய தன்மை உண்டாகும் பொழுது நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும். At that point, then we get released from samsara. அந்த கட்டத்தில் நாம் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகிறோம். Here it says, upararāma, she gave up saṁsṛteḥ, samsara. இங்கு உபரராமா என்று கூறப்படுவது அவர் தன்னுடைய சம்சார பந்தத்தை துறந்தார் என்று பொருள்படும். But of course, for Kuntī, she was never in samsara. ஆனால் குந்தி தேவியை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு பொழுதும் சம்சாரத்தில் இருக்கவில்லை. She simply disappeared from the material world. அவர் ஜட உலகத்திலிருந்து மறைந்து போனார், அவ்வளவுதான். However, for the jivas doing sadhana, yes, at a certain point they give up the material world and then they go to the spiritual world. ஆனால் சாதனை செய்யக்கூடிய ஆத்மாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ஜட உலகத்தை துறக்கிறார்கள், ஆன்மீக from the material world and continuing pastimes with the Supreme Lord in the spiritual world. குந்தியை பொறுத்தவரை ஜட உலகிலிருந்து மறைந்து போகிறார், ஆன்மீக உலகத்தில் பரமபுருஷ பகவானோடு தொடர்ந்து தன்னுடைய லீலைகளில் ஈடுபடுகிறார். For the jiva in the material world, we have to do sadhana, and when it is complete, when it is perfect, then we give up the material world and go to the spiritual world. ஜட உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மா தொடர்ந்து தன்னுடைய சாதனை பயிற்சியை செய்து வர வேண்டும். எப்பொழுது அவர் பக்குவத்தை அடைகிறாரோ அந்த நிலையில் ஆன்மீக உலகத்தில் நுழையலாம். So the activities of the person doing sadhana and one prema are the same, but the purity is different. எனவே சாதனா பக்தர், பிரேம பக்தர் இருவரின் செயல்பாடுகளும் ஒன்றுதான், ஆனாலும் தூய்மையை பொறுத்தவரை அவை மாறுபடுகின்றன. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, if we take the word of anuśrutya, that means after hearing the yadūnāṁ bhagavad-gatiṁ, that the nāśaṁ yadūnāṁ bhagavad-gatiṁ, the destruction of the yadu. But why this nāśam word is used? Nāśam means normally use a distraction, but materialistic might take it different way. There is a distraction of the yadu also. Normally it is. இந்த ஸ்லோகத்தில் நாசம் என்ற பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அது ஒரு பௌதிக ரீதியாக எதுக்கள் அழிந்து போனதாக பௌதிகவாதிகள் புரிந்து கொள்வார்களே.
So the word nāśaṁ or destruction is referring to the material perception only. நாசம் என்பது பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் அவர்கள் அழிந்து போனார்கள் என்பதையே குறிக்கும். And of course, from the material point of view, Supreme Lord also nāśaṁ. He was killed and like that disappeared. அதே பௌதிக கண்ணோட்டத்தின் மூலமாக பரமபுருஷ பகவானும் கூட அழிந்துதான் போனார். உண்மையில் அவர் மறைந்து போனார். But with our understanding as a devotee, we know it's not a destruction, it is simply a disappearance, a method of disappearance. ஆனால் பக்தர் என்னும் புரிதலோடு நாம் பார்க்கிற காரணத்தினால் அது அழிவு அல்ல, அவர்கள் மறைந்து போனார்கள் ஜட உலகத்திலிருந்து என்று நாம் சரியாக புரிந்து கொள்கிறோம். So thus, in reading scriptures and bhagavatam, we have to be careful of the meaning of the words. எனவே சாஸ்திரங்களையும் குறிப்பாக பாகவதத்தை படிக்கும் பொழுது அந்தந்த வார்த்தைகளை சரியாக பொருள் கண்டு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். If we are to take a literal meaning of these words, they will say the yadus were material because they got destroyed. அந்த வார்த்தைகளை உள்ளபடியே நாம் பொருள் கொள்வோமானால் எதுக்களும் பௌதிகமானவர்கள் எனவே அழிந்து போனார்கள் என்று தவறாக புரிந்து கொள்வோம். And of course we could say even the Lord was practicing sadhana and then he attained a goal. பகவானும் கூட சாதனா பக்தி தான் செய்து கொண்டிருந்தார், அப்பொழுது தன்னுடைய லட்சியத்தை அடைந்து விட்டார் என்று நாம் கூறுவோம். And we can also say Kuntī did sadhana bhakti and then she was able to escape from samsara. குந்தியும் கூட சாதனா பக்தி தான் செய்து கொண்டிருந்தார், அதன் மூலமாக சம்சாரத்திலிருந்து அவரால் தப்பிக்க முடிந்தது என்றும் கூறுவோம். So we cannot always take the literal meaning of the words. எனவே இந்த சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகளை அதன் உள்ளபடி இருக்கக்கூடிய பொருளை நாம் எப்பொழுதும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. Now of course one person with a very logical mind may simply analyze this text and say finally yes, everybody is material. Pandavas material, Supreme Lord material. தர்க்கம் செய்யும் மனோபாவத்தை கொண்டிருக்கக்கூடியவர் இந்த ஸ்லோகங்களை படிப்பாரானால் அவர் இந்த தீர்மானத்துக்கு தான் வருவார், பகவான் உட்பட அனைவரும் பௌதிகமானவர்கள் தான் என்று. Based on the literal meaning of the words, yes, that the interpretation can be there. அந்த வார்த்தைகளின் பொருளை உள்ளபடியே எடுத்துக்கொள்வோமானால் அந்த முடிவுக்கு தான் நாமும் வருவோம். But we do have to see other verses. We have to see other explanations. ஆனாலும் மற்ற ஸ்லோகங்களையும் பார்க்க வேண்டும், மற்ற உரைகளையும் பார்க்க வேண்டும். So we cannot take one verse in isolation from other verses, from other chapters, from the whole work. எனவே ஒரு ஸ்லோகத்தை தனித்து மற்ற ஸ்லோகங்களிலிருந்து மற்ற அத்தியாயங்களிலிருந்து பிரித்து பார்த்து அதற்கு பொருள் கொள்வது தவறாகும். Another word malas the niveśita-ātmā word, that Prabhupada translated in full attention. Does it mean that she was not attentive before? That also we can take the meaning in. நிவேஷிதா-ātmā என்று இங்கு கூறப்படுகிறது, அதாவது முழு கவனத்தோடு என்று. என்றால் இதற்கு முன்பு குந்தி தேவி முழு கவனத்தோடு இல்லை என்பது பொருளா? So literally of course it means mind became absorbed. உள்ளபடி பொருள் கொள்வோமானால் அவருடைய மனம் பகவானில் ஆழ்ந்து போயிற்று என்று நாம் கூறலாம். So if we take the meaning niveśita, past tense or whatever, finally her mind became absorbed at a certain point in time. நிவேஷிதா என்பது ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் அவருடைய மனம் முழுமையாக குவிந்து போயிற்று என்று பொருள் சொல்லலாம். However, the same phrase niveśita-ātmā, absorbed mind, can be taken not with a time sense. Her mind was absorbed. ஆனால் இதே பதம் காலத்தோடு தொடர்பு இல்லாமலும் கூட நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இவ்வாறு ஆயிற்று என்று இல்லாமல் எப்பொழுதும் அவருடைய மனம் அவ்வாறு இருந்தது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Meaning her mind was always absorbed in the Lord. நித்தியமாகவே அவருடைய மனம் பகவானில் ஆழ்ந்துதான் இருந்தது. But of course the other one is finally she was able to absorb her mind in the Lord. That could be the other interpretation.
மற்றொரு விதமாக பொருள் கூற வேண்டும் என்றால் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் அவருடைய மனம் முழுமையாக கிருஷ்ணரிடம் குவிந்தது என்று பொருள் சொல்லலாம். So thus the meaning of words is very broad in some cases. இந்த விதத்தில் தான் சில வார்த்தைகள் பரவலான ஒரு பொதுவான அர்த்தத்தை கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் சிறப்பாக நாம் அவற்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And we have to take the meaning according to context. அந்த இடம் பொருள் ஏவல் அந்த அடிப்படையில் நாம் அவற்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Maharaj, the word nāśaṁ, can you take this part also, like, see, in the Yadu, there are also demigods parts. They are all destroyed. But those who are nityasiddha, they got bhagavad-gatiṁ. They got bhagavad-gatiṁ. They attained that Supreme Lord. We can take that part also. There are those who are nityasiddha, because there are some demigods also there. Those who merge in the body of Yadus, they are all nāśam. யதுக்களுக்குள் தேவதைகளும் இருந்தார்கள், நித்திய சித்தர்களும் இருந்தார்கள். எனவே நாசம் என்பது தேவதைகளின் உடல்களுக்கும் பகவத்-கத்திம் என்பது அந்த நித்திய சித்தர்களின் உடல்களுக்கும் பொருந்துமாறு நாம் பொருள் கொள்ளலாமா? So this of course is Vishnu Chakravarti's interpretation of the disappearance. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இந்த மறைவுக்கு இந்த விதமாக பொருள் கூறுகிறார். Previously, Brahma went to complain to the Supreme Lord about the activities of Kamsa, etc. And then the Lord said, you devatas should appear in the material world to prepare for the Lord's coming. முன்பு பிரம்மதேவர் கிருஷ்ணரிடம் சென்று இவ்வாறு வேண்டுகோள் விடுத்தார். பூமியின் பாரம் அதிகமாகிவிட்டது, இதை நீங்கள் குறைக்க வேண்டும் என்று. அப்பொழுது தேவதைகளுக்கு பகவான் ஆணையிட்டார், நீங்கள் அங்கு சென்று பிறக்க வேண்டும் யதுகுலத்தில் என்று. So their amsas entered into the yadus. எனவே அந்த தேவதைகளுடைய அம்சங்கள் யதுக்களின் உடலுக்குள் நுழைந்தது. And so the devatas were the yadus also. எனவே யதுக்கள் தேவதைகளும் இருந்தார்கள். But when the Lord disappeared, then of course the yadus had to disappear. The devatas also in the yadus had to disappear. எனவே அவர்கள் மறைந்து போன பொழுது இந்த யதுக்களுக்குள் இருந்த தேவதைகளும் மறைந்து போக வேண்டியதாயிற்று. So the devatas gave up the bodies of the yadus and then they went back to Svargaloka. தேவதைகள் யதுக்களின் உடலை துறந்து சொர்க்கலோகத்திற்கு திரும்பி சென்றார். And of course the yadus themselves, their spiritual bodies, remained in Dwarka. ஆன்மீக உடலை கொண்ட யதுக்கள் துவாரகையிலேயே இருந்தார்கள். So that destruction of the yadus was a pretext for the devatas to return to the spiritual world. எனவே யதுக்கள் அழிவது என்பது தேவதைகளான ஒரு ஏற்பாடு என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். I was reading Krishna Sandarbha. There explained that actually this fighting is not that originally Yadus fight. Only these demigods, they all fought each other and they died and they went to Swargaloka. But originally Yadu, they remained back in the Dwaraka and they disappeared. Is it? Yeah, the yadus are still there. Yeah. Yeah. But fighting, it was actually the demigods part, they only fought each other. Yeah. Not that originally Yadu fought each other. Yeah. நித்திய சித்தர்கள் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபடவில்லை என்றும் தேவதைகள் மட்டுமே ஒருவரோடொருவர் பூசலிட்டு மாண்டு போனார்கள் என்றும் ஒரு விதத்தில் கூறப்படுகிறது. இதை மகாராஜர் சம்மதிக்கிறார். Thank you, Maharaj. Maharaj, the attraction to Krishna is a greatest benediction for a sadhaka. But the price that's being paid in terms of sadhana bhakti apparently appears to be very, very insignificant. The price that we pay is insignificant, whereas the highest benediction. கிருஷ்ணர் மேல் ஈர்ப்பு என்பது ஒரு சாதனா பக்தருக்கு மிகப்பெரிய பரிசாகும். அதே சமயத்தில் அதற்கு நாம் தரக்கூடிய விலை சாதனா பக்தி மிக குறைந்ததாக தோன்றுகிறது. Sadhana bhakti is the easy process, you're saying? One gets the benediction, one gets his attraction to Krishna is the highest that one can get. Yeah. But that's being awarded by the grace of the Lord mercifully just by paying a price of a sadhana bhakti, which is very, very... Oh, yeah. Well, yes, sadhana bhakti is actually the only way to get to Krishna. You can't get by jnana. உண்மையில் கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்றால்
கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்றால் ஒரே வழி சாதனா பக்தி மட்டுமே. ஞானம் கர்மத்தின் மூலமாக அவரை பெற முடியாது. It's also an easy process. மேலும் அது சுலபமான வழிமுறையாகவும் இருக்கிறது. And if you get it for millions of years, you still can't get Krishna. ஞானத்தை கோடிக்கணக்கான வருஷங்கள் பயிற்சி செய்தாலும் கிருஷ்ணரை பெற முடியாது. At the same time, not everybody will have faith in the process of bhakti. அதே சமயம் பக்தி வழிமுறையில் அனைவருக்கும் நம்பிக்கை இருப்பதில்லை. So though it's an easy process and it gives the highest goal, still not all people will have faith in that. சாதனா பக்தி சுலபமான வழிமுறை மிக உன்னதமான விளைவையும் நமக்கு தருகிறது. ஆனால் மக்களுக்கு இதில் நம்பிக்கை இருப்பதில்லை. So it is only by great good fortune that a person accepts the process of bhakti-yoga. எனவே பேரதிர்ஷ்டத்தின் காரணமாகத்தான் ஒரு நபர் பக்தி யோக வழிமுறையை ஏற்கிறார். So of course the rarest jewel is not appreciated by everybody. ஒரு மிக அபூர்வமான மணி, ஒரு வைரம் எல்லோராலும் பாராட்டப்படுவதில்லை. I think Prabhupada gives the comparison giving pearls to swine. பிரபுபாதர் முத்துக்களை பன்றிகளுக்கு தருவதற்கு இதை ஒப்பிடுகிறார். So pearls are precious jewels, but if you give them to pigs, they will just eat them. விலையுயர்ந்த முத்துக்களை பன்றிக்கு போடுவோமானால் அது அவற்றை தின்றுவிடும், அவ்வளவுதான். So it requires some qualification to recognize the highest jewel. மிக உன்னதமான ஒரு மணியின் மதிப்பை புரிந்து கொள்வதற்கும் சில தகுதிகள் தேவை. So with qualification, you could recognize that prema is the highest goal for a human being. தகுதி இருக்கும் பொழுது மனித இனத்திற்கு பிரேமைதான் உன்னதமான லட்சியம் என்பதை நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். Hare Krishna Maharaj, what is the difference between niveśita-bhakti and raganuga bhakti? நித்திய சித்த பக்தி, ராகானுக பக்தி இரண்டுக்கும் வேற்றுமை என்ன? Raganuga is a type of sadhana. ராகானுகா என்பது ஒரு வகை சாதனா பக்தி. There are perfected devotees in the spiritual world. They are called ragatmaka. ஆன்மீக உலகத்தில் பக்குவமடைந்த பக்தர்கள் உள்ளார்கள். அவர்கள் ராகாத்மிகா என்று அழைக்கப்படுவார். So all the inhabitants of Vrindavan in the spiritual world are ragatmaka. ஆன்மீக உலகத்தில் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களும் ராகாத்மிக பக்தர்கள். Some may be nityasiddhas, some may be sadhanasiddhas. அவற்றில் சிலர் நித்திய சித்தர்களாகவும் மற்றும் சிலர் சாதனா சித்தர்களாகவும் இருக்கக்கூடும். But to be a sadhana siddha, you have to practice raganuga sadhana bhakti. ஆனால் சாதனா சித்தராக வேண்டும் என்றால் ராகானுக சாதனா பக்தியை நாம் பயில வேண்டும். If we explain the word raganuga, this means those who have a spontaneous attraction towards Krishna. That's called means those who, raga means attachment, anuga means follower. Okay, that means those who have a attraction towards the Krishna. But these why applied only for Vrindavan? Because those who live in the Dwaraka, especially this Maharishi, means wife of Krishna, they also have a spontaneous attachment for Krishna. Why only for Vrindavan? ராகானுகா என்னும் பதம் ஏன் பிருந்தாவன பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் தரப்படுகிறது? அது துவாரகையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராணிகளுக்கு ஏன் தரப்படுவதில்லை? So the word raga in this context refers to spontaneous deep attachment found only in the people of Vraja. இங்கு ராகா என்பது விரஜபூமியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய இயல்பான ஆழ்ந்த பகவான் மேல் உள்ள பற்றுதலையே குறிக்கும். Of course, there is the word raga also refers to prema and refers to spiritual attraction. So, yes, in Dwarka and Mathura, they may have spiritual attraction and that type of raga, general definition. ராகா என்பது பிரேமை, ஆழ்ந்த கவர்ச்சி என்று நாம் பொதுவான பொருளை கொள்ளுவோமானால் மதுராவிலும் துவாரகாவிலும் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கும் இது இருக்கிறது. There's a stage called raga also after pranaya
and man, we get raga, then we get anuraga, then we get mahabhava. பிரணயா மான் போன்ற இடங்களை கடந்த பிறகு ராகா அனுராகா போன்ற உன்னத நிலைகள் பிரேமைக்குள் அமைந்திருக்கின்றன. So, the queens of Dwarka have Madhurya Rasa, and they can get up to Anuraga. துவாரகை ராணிகள் பிரேமரசத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள், அவர்கள் அனுராகம் வரைக்கும் செல்ல முடியும். But all the people of Vrindavan, whether it's Sakya Rasa, Madhurya Rasa, or Dasya Rasa, have raga in a different sense. துவாரகை ராணிகள் மாதுரிய ரசத்தில் இருக்கிறார்கள், ஆனால் பிருந்தாவனவாசிகள் எந்த ரசத்தில் இருந்தாலும் கூட தாசிய சக்கிய வாத்சல்ய மாதுரிய எல்லா நிலையிலும் அவர்கள் இந்த தன்மையை பெற்றிருக்கிறார்கள். So what is the difference in Dwarka? There is always a concept of Aishvarya. துவாரகையில் வேற்றுமை என்னவென்றால் அங்கு எப்பொழுதுமே ஐஸ்வர்ய பாவம் உள்ளது. So the attraction of Vrindavan never has that aspect. ஆனால் பிருந்தாவனத்தின் கவர்ச்சியை பொறுத்தவரை இந்த ஐஸ்வர்யம் என்னும் அம்சம் எப்பொழுதுமே இல்லை. So their service in that way is unrestricted. In that sense it's called raga. எனவே அவர்களுடைய சேவைகள் எப்பொழுதுமே ஒரு வரையறைக்கு உட்படுவதில்லை, எனவே அது ராகா என்று அழைக்கப்படும். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, sometimes we see that the material situations or whatever is happening in our material life, that impacts our bhakti activities. So how something material can influence something which is spiritual? We lose interest sometime in our spiritual practices. நம்முடைய பௌதிக சூழல் அனுபவங்கள் நம்முடைய பக்தி சாதனையை தாக்குகிறது, பாதிக்கிறது. ஆனால் பக்தி என்பது ஆன்மீகம் என்று கொள்வோமானால் இந்த பௌதிக விஷயங்கள் எவ்வாறு அதில் பாதிப்பை உண்டாக்க முடியும்? So the reason, of course, is that we have anartha. இதன் காரணம் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள். Bhakti is a spiritual process, is part of the Sarup Shakti, but we are cultivating bhakti, and at the same time we have a lot of anarthas. பக்தி என்பது ஆன்மீக வழிமுறை, அது ஸ்வரூப சக்தியாகும். ஆனால் அதை பயிற்சி செய்யக்கூடிய காலத்தில் நம்மிடம் அனர்த்தங்களும் இருக்கின்றன. So we can say you were planting the seed of bhakti, but we got a lot of weeds. எனவே பக்தியின் விதை ஊன்றப்பட்டு விட்டது, ஆனாலும் தேவையற்ற களை செடிகள் நிறைய இருக்கின்றன என்று கொள்ளலாம். If it's prem bhakti, there's no weeds. பிரேம பக்தியில் களை என்பதே இல்லை. So in the process of bhakti, we cultivate the bhakti creeper, it becomes stronger and bigger and it grows and grows. பக்தி வழிமுறையை பொறுத்தவரை இந்த பிரேமை என்னும் கொடிக்கு நாம் தொடர்ந்து பராமரிக்கிறோம், அது மேலும் பலமாக வளர்கிறது. And of course, anartha nivritti, that means the process of bhakti itself begins to destroy all these weeds. அனர்த்த நிவர்த்தி என்பது பக்தியே இந்த வேண்டாத களைகளையும் அழிக்கிறது என்பதை பொருள்படுத்துகிறது. But until bhakti reaches a certain strength, then the weeds will be more threatening. ஆனால் பக்தியை ஓரளவு குறிப்பிட்ட அளவு பலத்தை அடையும் வரைக்கும் இந்த களைகளால் அதுக்கு பாதிப்பு உண்டாகத்தான் செய்யும். The weaker the bhakti, the stronger the anarthas. எந்த அளவு பக்தி பலவீனமாக இருக்குமோ அந்த அளவு களைகள் பலம் கொள்கின்றன, அனர்த்தங்கள். So we begin bhakti, a lot of anarthas, a lot of weeds, a little seed of bhakti begins to sprout. So it's very weak. பக்தியை நாம் தொடங்கும் பொழுது களைகள் அதிகமாக இருக்கின்றன, பக்தி எனும் செடி மிகச் சிறியதாக பலம் குன்றியதாக இருக்கிறது. Of course, bhakti is eternal, it's in the spiritual world, but in the particular jiva, it is weak. ஆன்மீக உலகத்தில் பக்தி நித்தியமானதுதான், ஆனால் ஒரு சாதக பக்தரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சிறிய செடி பலம் குறைந்ததாக உள்ளது. So the process of sadhana makes it strong and makes it grow until the anarthas will disappear. பக்தி சாதனை அந்த பக்தியை பலப்படுத்துகிறது, அது மேலும் மேலும் முற்று வளர்வதற்கு உதவுகிறது, அதே சமயம் களைகளும் நீங்குகின்றன. So Maharaj, does that mean that till the time we reach anartha nivritti, we have to take special efforts to reduce the weeds also? I mean, bhakti alone is not sufficient and we have to do some activities to remove the weeds also?
நமக்கு அனர்த்த நிவர்த்தி முற்றுமாக உண்டாகும் வரைக்கும் நாம் பக்தியை தவிர இந்த அனர்த்தங்களை நீக்கவும் விசேஷமான முயற்சிகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா? If we do the process of bhakti properly, the process of bhakti itself will destroy the anarthas. பக்தியை பக்குவமாக நாம் பயிற்சி செய்வோமானால் பக்தி செய்வதன் மூலமாகவே இந்த அனர்த்தங்கள் நீங்கி போகும். But if we take bad association, then bhakti will not go properly and the weeds will begin to grow more. ஆனால் தவறான சங்கத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமானால் பக்தி சரியாக வளராது, அந்த அனர்த்தங்கள் அதிகமாகும். But of course, avoiding bad association, taking good association is actually part of the cultivation of bhakti. If that is done properly, then of course, naturally, the anarthas will disappear on their own. உண்மையில் சத்சங்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வதும் துஷ்சங்கத்தை தவிர்ப்பதும் கூட பக்தியின் பயிற்சியின் அம்சங்களே ஆகும். இவற்றை நாம் தொடர்ந்து செய்வதன் மூலமாக வேண்டாத அம்சங்கள் அனைத்தும் நம்மிடமிருந்து நீங்குகின்றன. Online questions. Hare Krishna Maharaj, this is your servant Gaura Mandal Das. We have about 120 devotees who have joined online. The first question is from Krishna Kumar Prabhu. To serve and please Lord is the dharma of all living beings, as we are all servants of God. Are there specific unique dharma for a particular jiva for which the jiva is manifested and created by the Lord? Just like Arjuna played a specific role in Mahabharata to serve the Lord, are there any specific dharma for? If so, how to identify for that jiva? Yeah. ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கென்றும் விசேஷமான ஒரு தனிப்பட்ட தர்மம் என்பது உள்ளதா? அதை எவ்வாறு அறிவது? Dharma. Oh, well, the only way a jiva can attain the Lord is mercy of the Lord and mercy of devotees. பகவானை ஒரு ஜீவன் அடைய வேண்டும் என்றால் அது பகவானுடைய கருணை, பக்தர்களின் கருணை இவற்றினாலேயே சாத்தியமாகும். Even then, some jivas accept the mercy, some jivas don't. ஆனாலும் சில ஜீவன்கள் மட்டுமே இந்த கருணையை ஏற்கிறார்கள், மற்றவர்கள் ஏற்பதில்லை. In one sense, of course, we're eternally servant of Krishna, so that's the eternal dharma of the jiva. ஒரு விதத்தில் நாம் அனைவருமே பகவானுடைய நித்திய சேவகர்கள் தான். அந்த விதத்தில் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் இதுவே நித்திய தர்மமும் ஆகும். But it doesn't manifest until faith and the process of bhakti starts. ஆனால் ஒருவருக்கு அந்த ஸ்ரத்தை, நம்பிக்கை மற்றும் பக்தி பயிற்சி தொடரும் வரைக்கும் அது தோன்றுவதில்லை. And thus, millions and millions of jivas continue in the material world without the process of bhakti, life after life of Brahma. எனவே எண்ணற்ற ஜீவாத்மாக்கள் பற்பல பிரம்மாக்கள் வந்து சென்ற பொழுதிலும் கூட தங்களுடைய பௌதிகமான வாழ்க்கையை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. There are no more questions online.